Gay sar khu bachao na gay khabargai khu migra kim bachao imna maidan nashnaw. Whom are you beating in the name of Khoja Nasreddin? Muga the naam is kish modro Khoja Nasreddin uthap muni. Diroz chapter 4 khandim ser waqiyat shud kad Khoja Nasreddin Ali imroz mai bale chapter 5 कि मज़ीद चीज़ वाक़यात मुशा कदी ख्वाजा नसरुद्दीन व बेखानी में खबर शने. Hope chapter 5. After a short rest, he remounted his ass, let the reins hang slack, and became sunk in thought, leaving his mount to choose what road it would. Baz azamzu manezu baaq ki mora Iran musha baz chikar muna ki از رست بعد واپس پلی هم زخر سوار موشه و را بلی خره لمونه مو خر شهر جای برد شیره یه منجو مورا. The path ascended higher and higher until the stream was lost at the bottom of a deep cleft. امی روی بریش که یک کوه بود از ولی هم رفت که دید من چشمه بسیار تا رفت رسیده دیگه چشمه را بخی تای لکه د خودچی بسیار بالا ماده. Where it glowed unseen, a multitude of small swift flowing ariks crossed the path. از بال کی مورا سیل منه که یک دودن ریزه اریق هم چشمه دیگه درو از پیش هم زرایزی تیر شده ریا. Here and there little aqueduct bridges had been thrown across the cleft for them in the shape of moldy wooden troughs, from which the water fell in a gentle trickle into the depth below. Baz mingarna ki hamu jek jay kam awam jam shuda awaz bali amzu kam tha paridar yasa. Presently the path plunged into the odorous underbush of small leafed willows. Baz selmuna en mira tatay amzu gula am tarbal shuda rafta bali dewalu bali diya am tar एक सक़फ़ रिजोर का दाज़ मन्ने अस्ता है हमज़ो तेज़ उधर ही अस्ता. Of small leafed willows, ivy and wild wine, the hot spangled sunshine glided over Khoja Nasreddin's face. व अमुतर की तेज़ उधर ही है अफ्तावम बलरुईशी लगी इधर ही है मिसाल की ताज़रोज़ शुदा. His thoughts, or rather the ghost of thoughts, so fleeting and elusive were they, glided as lightly over the surface of his mind without leaving a ripple behind. ومني خيالاتي قصقوم شو خواجة نصرالدين كي ازي ديگه چیز خبردار نية فعلا سوچ كدرية سا. The nearest village, as it transpired, was an hour and a half journey away. بس की मिंगरना इन من नजदीकतरीन एक روستا एक गाँव يكونیم घंटा फासला از خود از یستا و زیاد دور نية. And the spring sun was beating down hotly و از اون چی افتاوم تازه بهار شده افتاو زور خو گرفته و गर्मी खुर ज़्यादा रही है दिगा. Khoja Nasruddin took off his robe and rode in his shirt. As this गर्मी बस इचकार मना हूँ कबा दिगा वो रथा मना बुर मना व दमज़ो पेराहन की नाजुक पेराहन दरा दमज़ो सफ़र खुरा जारी मिला. Wiping the perspiration from his face every minute with a handkerchief. हम तरस बले पेशने खो अरक़ाय खुरसाफ कदर रही है. All the more pleasing was the cool welcome of the village chaykhana. بس السمام زاد کی خوش موشه دم نظرم چایخانه ام زروستا همین گرنه هو چایخانه رسید ویلیجم رسید بورم یک کوب چای بخوری which hung poised over a precipice exposed from every side to the mountain winds. بس یک بلندی است که زارچار طرف وازمو چایخانه و هوا از زارچار طرف لگی در رهی دیگه. There were 4 other guests in the chaykhana. During chaykhana ki mora mingarna ki 4 mehmani digam azawal unmunji tashrif dara. Besides Khoja Nasruddin ilawe azu, an old man with an ancient yellow-grey beard and hoary overhanging eyebrows. Awalnesh mingarna ki bisiar ek piramard asta. Rishaish ham diraz و قاشایش هم unmutar rishi wari diraz bali ek karta bali kichimaish nama ya mitar bisiar diraz قاشا ham dara. Evidently a local inhabitant and a farmer. و معلوم میده که یک لوکل مزجای است، آدم خود مزجای و یگو کاشتکار معلوم میده درو.
خب دیگه کیه؟ Two shepherds in soft raw hide shoes and thick felt gaiters interlaced with straps. باز مين करना की दूधना चरवाहा और मुंजी ऐसा चेपो कि ये तो बोटा पोस्ता बोट बाल इनमें कस कैसे पश्चिम जोर मुश ना वो कैसे मजबूत बस्ता ना ताकि ये खी वज़ार चीज़ महफूज बेला आदम रहा. And cloaks of the same coarse felt. बस इनमें तर एक दना रोब की मुक़ाबा गुफ्ते उन्वो में एक दना पोस्ता बुधानी ना हमज़ू चीज़ की दपाए खदा दमज़ू माल. The fourth was a pale, thin, itinerant artisan, either a cobbler or a tailor. बस शारनिश में करना एगो मुसाफिर दिगा सेमता आर्टिसान एगो नफर की हुनरमंद अस्ता एगो मालूम मिदत की एगो दर्जी या मोची बाशा cobbler or a tailor with a travelling bag which lay under his elbow. वो एक दना हमू खलते सफर दश्त की पालिशी एस्ताबुत. They were sitting in a close circle, sharing a single teapot and a cup that was passed round, and whispering among themselves of things prohibited. मालूम मिदा कि ना तमाम शी एक जाय शिश्ता एक दना मुचाइना करा पालिख तमाम शिश्ता वो एक को बस कि तमाम इज़ना दरो सर्कुलेट कर दरे एक शमनीश मुखरा का एक शमनीश मुखरा वामिंग करना की दरो बिसार अस्ते अस्ते ना दरो गब मुगा खास की तो गब मुगा दरो की इजाज़े ज़ुरा ना दरो की खुलेआम शुक कर दरे. As the fearful glances which they cast at Khoja Nasreddin bore witness. इच्छा ख्वाजा नसरुद्दीन शक्कत की ना एगो चीज़ कलदम बयानात दरो दरे अब्जू मिंग करना की इना दरो ख्वाजा नसरुद्दीन ना दम मशकूक नज़र सेल कर रही है वादम तो कब गुफ्ता रही है देख दिए खो मिंग करनी दरो दिगायशम सेल मना. Not wishing to interfere in their conversation, he turned his back on them with his face towards the precipice. बाज़ ख्वाजा नसरुद्दीन मगर शायद एगो इत्तेफाक बाशा ما منارة غرشنا ميقولون بس شكار منا كي پشت حسن ازنا منا و روی اختلافی امزو بیرونی چایخانه منا کی کم نظاره کنه. Below stretched a blossoming valley with fields, gardens and villages. की था पाइन सेल मना एक रुस्ता से की मनीश फकत सरसब्ज و गुल و درخت शोर मुखरा. That rose gently onto sloping hills, and beyond them stood the mountains across which lay India. अमीन करना की उम درختا था पाई खोर रफ्ता बाज़ खोया कि पुष्ट यज़ुको हिंदुस्तान. The morning mist had melted, bringing the mountains closer. Khoja Nasreddin clearly saw the white wilderness of snowy fields. Khoja Nasreddin बाज़ मीन करना की यानी बर्फ उम पूरा दरख्तार गिरफ्त कोहार गिरफ्ता तमाम जायरा सफ़ेद कदाइश्ता. Precipices and gorges filled with purple shadows. Lower still, streams wound their way down the russet-hued rocky slopes like veins of silver. बाज़मीन करना कि ज़माने हमज़ू को हाँ मुख्तलिफ चश्मा अमदरया व मिसली रग मालूम बिदा एक मने जान इंसान की रगा नहीं है तो एक दना सिंगला बज़मनेश रगा बोर मुश्किल मिसली हमज़ू रग वरी जोर सुदा. The soft, cool snow breath of mountains was wafted into his face. बाज़मू हवा यखी अमू बहार के इसको हाँ हवा आमदार है इससा यखी हवा दरुई अमज़ीम तो लगी था enjoy कर रहे हैं हवा रही. The whispering in the corner continued ever more hotly. बाज़ी इस्तग़फ़ार खान कि माँ खैर रुई खुलब करनम लेकिन मिंग करना कि मू गवाह इज़ना मज़ीद intense शुद्ध रही है शिद्दत गिफ्त रही है. Khoja Nasreddin felt the steady gaze of 4 pairs of eyes with the back of his neck. बस पुष्ट सरख मिंग करना कि चार रफ़र खूब बिरा कायचिम कदा द नज़र ख़ोर्दा दी कि नमी यगोश नाख़ा मालूम बिदा. They are speaking about me. They will soon rise and accost me. बाज़ी मुफ़ामा कि नाख़ तबारेज़ मदर होगा मुगा. इनालिक बाश कई बार एक बोझ ना पाया अज़मा पुसान जो है कि अताई तो की. And so they did. The old man rose and went up to Khoja Nasreddin. उन्हों फिर मर्द की मने ज़नाबो 4 नफ़र उन मुबाल शुद पेश ख्वाजा नसरुद्दीन हमाद. Peace be on you, traveller, who has visited our remote village. خوش आमदी या आई अजनबी
کې د منطقې ازمو هم دی. We have perceived traces of yellow dust upon your boots. وسیلنی کی بلې پایستو مو خاکشي کم زرد شوګه. But the roads hereabouts are stony and yield only a white dust. لكن ای روډای ازي جای سنگیه ای خاک ازي سفیده. یعنی تو از این چینی تو از کوچای دیگه آمدی. We have therefore decided that you are a stranger and have come to us from the valley. Be that so? ما هم خاطر خیال کردی که تو از این چینی بگو نشناخته کی ازی دیگه ده هم ده. یعنی میتره؟ Yes, I have come from the valley, said Khoja Nasreddin, holding his cup out to the old man and giving it a flick with his fingernail by way of invitation. بس Khoja Nasreddin مگه ما زی دیگه ده هم دوم اینجی نشناخته بزم کوب خور پیش منم د invitation یک دعوت کی بیا چای بخوریم. Then tell us, O traveler, بازو the old man murmured on مرتکه پیر گفت خوی مسافر بوگی دیگه این علی مرا. Receiving the cup and sitting down opposite کوبرا میگرا و میشنه روی بری خواجه نصرالدین و سوال پرسان منا. What extraordinary events have taken place in the valley within the last few days? کوئی ازو ایک توم دی یک اوتر خاص کدام کاراش دا مر بوگی ادب خبر بینی. Happily, the bread bakers of Khojent have revolted. The نظرم که امو تندورا نانوایای Khojent بخیال مکینا ایگو protest داره ایگو ارتال داره. Or have the butter makers of Khani Badam refused to pay taxes یا امو اونا کی پنیرو مکنجور منای اونا ایگو tax mix کنا میده درو فردای ازنا. Or mayhap something has happened in Uratyu. یا شاید د اوراتوی بگو صد خاص واقعش ده مربوط قصد. Khoja Nasreddin جواب ده. Nay, I have not heard out of those things. Rejoined Khoja Nasreddin, wondering at the question. حیران موشه. جواب میده. The old man winked to his companions. چمک نیزن سنی. این شاید صحیح مگه خو بس متکه پیرشی مگه nor have I مگه مام نشته. He said in a cunning voice, I just ask you like that. We live here in the backwoods and visitors from the valley are rare. That is why I asked. مگه مو منجي اکثر دم چایخانه و ریر گرد شمیشنی و اینجو قز غیر نمای تمام اسخودیا منجو امزو خاطر ما just like that مگه بس موتر Khoja Nasreddin said with a smile, Then know, venerable sir, who asks just like that the butter makers of Khani Badam are paying their taxes regularly. Also, I would have you know, in case you know it not, that the town of Khojent still stands where it stood and has not dropped through the earth. कि शहर खोजन दजाय खिया दिगा जाए ना रास्ता ना घूम शुदा and that no fire spitting dragon has appeared in the vicinity of Namangan. वे जजदहार द इलाके Namangan ने जमादा की वजह दर Is there aught else you wish to know just like that? वो दिगम तुर बुगम नहीं साकत है इससे दिगम बुगम तुरा. The old man understood the jibe. matke हम पिरामर हम jibe हम aggressive message रामुगा कि भाई माँ एक चीज़ तुर मुगम ताकि तू बुफा मी तक हम गवाह ची मुगी दरोगा रज़ी. The old man understood the jibe but held his peace. लेकिन हम खुन सर्दी खुरा करार है. He drew his beetling brows together and hid his eyes in them. He feared to trust the stranger, yet the unuttered question burned and tormented him. بعضی متر مثال می دادر قشای خورا مثل تا بود شمای خود کنم نیست شر و اینمی خواجه نصرالدین که نه طبعا نمیشناسه که دیگو اجنبی را غلط گرفته اشتباه گرفته دروی را بلیش اعتبار نمیتونه. یک سوال داره مسافره یک سوال داره لیکن این سوال از خرسان نمیتونه درو trust نمیتونه.
Khoja Nasreddin decided to help him. Khoja Nasreddin हम सन शक्ल ज़मीन करना मगर ब्याह तो कम कमकन सवाल दरे तो confusing. Old man, I pyramid. Look closely at my face. Gaze deeper into my eyes. Do I look like a spy? सन शक्ल मसेल को सन चिमाय मसेल को हर जगह मसेल को तू आया मत रे को जासूस में लगो. You have dived to the very bottom of my mind. मगर तू देखिए दिल में गप ज़रे देखिए. Returned the old man. जवाब शिमिला. Verily, I am wavering between fear and a desire to ask you an astonishing and perilous question. वाक़ईन कि माँ एक सवाल में खाए मस्तुकानुम लेकिन वो सवाल बिसार खतरनाक सवाल है. माँ ज़ारका वो सवाल नहीं मेतना खतरे जान. But if you knew our righteous rulers, those bloodsuckers, बाजिन जिरोग हमू जाय रखीना दमज़ुदे मिशना दराव गबी हमू सुल्ताना या खदराव गबशनी हाकिमा या खो कि तू खबर न दरे ज़मज़ू हाकिमा या ज़मू खून खारा ये मतलब गुफ्तर एक दांच तफ़रोग मुझे. I mean those lights of justice. माँ मतलब मैं ये नूरी justice. May Allah preserve their heaven-blessed lives and strengthen their reigns of government. खुदा बख़ैर दिगाओ मनारा इस्तेहकाम बिदा बिसार खूब आदम आस्ता of government in their incorruptible hands. That this पाक है जना कि हुकूमती हक़ चली दरेस मु खुदा दिगाम खैर बिदा. Do not bother to praise the rulers before me. ये तारीफ़ा या किमान praise बना. Oh venerable sir, have I not told you already that I am no spy? I am at Naguftum Aminal Guftum and Lituraki, Ma Jasus, New, Tarifai Akima Pesma, Naku. Your countenance inspires confidence, and so I shall be frank with you. Hoagatu Sarmoni, Chalotiga Ma, Kadaswakramugum Gadisairamugum, Masawala Pusan. We desire to ask, Momecha is 3% Kani. The old man's voice sunk to a whisper. And we thought, "Momi khayis to pusan kani." And the awaz for the same one kaziga. Nashna. While the other three drew closer. Udiga se the nation was nazdig my bishna. We desire to ask, have you heard aught of the appearance in our neighborhood of Khoja Nasreddin? Ego Khoja Nasreddin didi ushka dabashi ya didabashi danra kisani de asmuma yadaro. Khoja Nasreddin had been prepared for anything but not to hear his own name. Khoja Nasreddin bare tamam cheez tayar bod illa aji ki kas paye the zo naam zurg. To amir farush ke de hai na. He choked with his tea and began to cough. वो चाय रखी मुकोड़ करो वो first start Hey, Khoja Nasreddin has appeared. एक दिन आवाज में है ना Khoja Nasreddin. The younger shepherd exclaimed in a hot whisper. जवान चेपोइशी वो नमूद का इनमें तरह confidence को तरह में एतमाद किया ना Khoja Nasreddin ये न मिंजे. A drover of a sheep flock beheld him with his own eyes in the high road near Khojan. yak chepoi diga bale hamzi highway Khojan ki ham taraf hamzi diamaya ushka da buda Khoja Nasreddin kho pesh chimsa. That drover once dwelt in Bukhara and knows Khoja Nasreddin by sight. wan mu chepo wal Bukhara buda ki mu Khoja Nasreddin wan munji buda Khoja Nasreddin azi shakal jimsa. Added the second shepherd, a tall, swarthy mountaineer with a black little beard and burning eyes that gleamed from under broad, grim-looking eyebrows. Ye kabra bas kimuga gimna chipush. Inji amu teacher zur ki bayan muna ye bisar qadraz wa tanawar adam buda. And not only the drover, the old man inserted bazin seum kabra piramad muga ki faqad chepona. Balki a caravaneer has seen him on the same Kokand high road. A caravan, sir, ये रम कैसा?
Ushkada with Khoja Nasreddin Ilawe Azuchepo. Listening to these speeches, Khoja Nasreddin thought to himself that he had been over hasty in discarding his dark spectacles. Igabara ki mishna Khoja Nasreddin bas maga pashaiman musha ki amu aina ki siya farmachara dalwa. He had been recognized. Pura Shinaktabut. Sitting in this little chaikhana, he seemed to hear the increasing murmur of Kokand, Andijan and other bazaars of the valley which had been disturbed by his name. Baz yenmi gabara ki mishnava ida bare amzu Kokand Andijan diga bazarar ki lamunji naam zi mashhur bada munde akzima. How ill-timed is this noise, he mused. I must put a stop to all these rumors and talk. Shimugin Shamodara inji mar Khoja Nasreddin jorgaren. Yezinchi all talk mana ki gabem na rokana ichi afa pela ogada resten manim Khoja Nasreddin. You are mistaken, good people, he said, addressing the company. Mushmo ishtibah aste, ghalatfehmi. The caravaneer and the drover were in error, that is all. Adam ki caravan boda shepo har dui shikast da ghalti boda yanmi gabe ikhtami gabe yanmi har akhira. I know for certain that Khoja Nasreddin is at present a long way from these parts. Ma yani mera da itminan gufta metanam ki Khoja Nasreddin az inchi bisyar dur ast inchi niya. But a peddler saw him too. The artisan protested warmly, red blotches of agitation covering his thin, pale cheeks. Maga adami diga amzu ishtaro ther mushuden miya mushka da Khoja Nasreddin ich kimaga iramu hunarmand am artisan ki amu ishta u azunchi ye amazin information mu tamam go imam ek chiz izafa kana mujhe. A peddler too, Khoja Nasreddin cried within himself. Verily, Shaitan himself made me take my spectacles off. Khain mishkar Shaitan budayan mi ki aina gazmara da jalbazi gufta bacha partaw bude ki tu burf de azunchi. Then Khoja Nasreddin must have a double somewhere in Farghana. Ho jawab zur ki bas paida na metana muga ho shayad ami da Farghana ego dugne shi partner shi basha ami da Farghana khod zukh engineer shayad am shakal chi ego da basha. He said, I repeat, the real genuine Khoja Nasreddin could not have appeared upon these roads. Magama baz kad itminan mugum Khoja Nasreddin bali ezi roda paida na mushadiga. Why, O traveler? Hussain, Chara. What is your assurance based on? Asked the old man. Koi itminan ki tadro morda dara yasi bunyad ezi chiya da chi bunyad tadro mora guftare ki Khoja Nasreddin bali ezi roda paida na mushadiga. If Khoja Nasreddin were travelling in distant parts a week ago, why could he not be here today? Muga Khoja Nasreddin haftaha pesh dek nazdik jay daro safar mukada imro sitora min jina basho. The keeper came up to the table at which the company was sitting and changed the empty teapot. Igabra bazonmu khonde chaikhana maya muga. China ki pura maya mela, China ki khali balna, bazin mi gab khuram muga. Distance does not exist for him. Did he not once make the journey from Herat to Samarkand in 4 days? Muga bare azui fasla masla chiz nahi hai, azin chita Samarkand, azin chita Bukhara. Muga dayat to nahi hai ki was Herat ta Samarkand, ek safar da 4 roz ter kada bahut bali amzu kharkho. The trouble is that he no longer travels. Muga gab to khusaya, gab to wazan dara, lakin maslaya kialu safar namukuna. Know, good people, that the Khoja Nasreddin of old is no more. Muga ay mardum, emir khabar shunin ki Khoja Nasreddin gaina yali namanda. Khatam shudu yala gashti azu, chakar azu azu, fisat parpaka azu. He is now the father of a large family. He has bought himself a house and forgotten about his former wanderings. Magalu khonde khanaya, khonde aulad assa, diga u yanami yalagashti khora ziyad chirafta, ziyad khorega la diga. His grey ass is growing fatter in its stall day by day. Kharshiyam khari khakistarisham roz chakh shtaraya manem istabul kho.
And Khoja Nasreddin himself has grown quite stout by reason of peaceful sedentary life that he leads. بس Khoja Nasreddin موږ مثل خرخ وري و متچاخ ده پرتاو زندگی زو دیگه پر امن علی و علی دیگه شوق سفر نمونده من یزو. He has grown foolish and lazy and never leaves the house now without his dark spectacles lest he be recognized. مقالو بسیار زیاد دیگه اگر برش ناس خانه خو بغیر از اینه کای خو بور نموشه ده ترس زی کیوش نخدانش نه. You will say next that he became a coward as well? The bearded shepherd said anxiously. مگه خو علی تو پیشیرم مگه که بیننگم شده علی. Everyone knows that he never feared anyone or anything. هر کس خبر داره که او ناس کس نه از گو چیز ترس میخورد. این خواجه نصرالدین یک گپشی بود که بی ترس بود بسیار. That was mostly boasting, Khoja Nasreddin said scornfully. مگه او امو تر بندار گرم مکده درو. تعریفای از خود خو مکده. او یه هیچ کار نکده. خواجه نصرالدین امی تر مکده درو. 3/4 of all the stories told about him were pure invention. مگم سه چهارم هم هر چه قصد کی درباره از قصه است اونا تمام یک خود ساخته stories بوده. ایج نکده بوده و کارا مو تر سپیش و جور کده. The shepherds, the chaykhana keeper and the old man looked at one another and winked. می خونده چایخانه مرد پیر می چپوا تمام شی سنی دیخ سیل گد می تر چمک زد سنی دیر او پیش کار میشه. I know not, said Khoja Nasreddin, unaware of these ominous glances, but I do know that he has changed his name. He is now called Uzak Bai. He is now. خو یعنی میر که موگه Khoja Nasreddin روک بوشن. مگه خبر ندارم لیکن علی و نام خو بدلی کرده. خواجه نصرالدین نمیله نام خورد. علی نام زو اوزاک بایی است. خبر نیه که اونا سنی دیگه درو چیما کم زده رهیه. Oh, he did not finish the sentence. یعنی میگه درو گفته رهیه که روک میشه. The chaykhana keeper with a grunt swung his huge fist up and brought it down on his back with a swing. خونده چایخانه هم دستای خو رو بند کرده مشت بال کرده که دل چی بود کش کرده دیگه دنه خواجه نصرالدین. In the same instant, the young shepherd with amazing agility began to pummel his ribs from both sides. بس دمزی اسنا ونمو چپوی تناور ومای ازمزو خواجه نصرالدین مضبوط میتر میگره دیگه کیشور نخره. While the old man seized him by the beard with feeble fingers and shouted. بس مرتکی پیرمرد مای از ریشی میتر میگره. جیغ زده پرسان ناس خواجه نصرالدین. So our Khoja Nasreddin is no longer Khoja Nasreddin? Is that what you mean, accursed shattering spy? مگه خواجه نصرالدین از مو کنه خواجه نصرالدین ایش نیه؟ بس ایره باز شک مطلع مشه اینا که یگو مخبر است یگو جاسوس است که خواجه نصرالدین درو بدنام کرده رهیه. These spies have been sent out to all roads to slander Khoja Nasreddin and blacken his name. بس کلی دیخ مگه نمیتر تمام جاسوسا د پورا مزروڑا گشته رهیه خواجه نصرالدین درو بدنام درو. Cried the artisan, falling to work on Khoja Nasreddin with his bag which had some hard, heavy and angular objects on it. یعنی میگه بزنمو آرتیسان اونمو هنرمند آدم کی بوده منی بیگ زودی که خدا چی بوده سنگ بوده که چوب بوده کدم زو بال کدم میز ندی خواجه نصرالدین. Stop! shouted Khoja Nasreddin. روکشین یعنی میتر خواجه نصرالدین منار روک منا shielding now his head, now his ribs from the rain of blows. گای سر خو بچاو منا گای قبرغای خو میگره کیم بچاو امنا میدانش نو. Whom are you beating in the name of Khoja Nasreddin? مگه د نام یې کی شما درو خواجه نصرالدین ټاپ مونین. You are beating باز روگ مشین منجی مگه شما خبری کی رو درو ټاپ کداری هستین باز روگ مشین من. Fearing for the wholeness of his bones, he was prepared to disclose his identity. مستخانه میدانش بیل خوبه که ما همین بگم بایی مایم خواجه نصرالدین هستم مایم. Which revelation would hardly have been received with credulity, however. But the chaykhana keeper prevented it. این خواست که بگه که ما خواجه نصرالدینم از پیش که بگه خونده چایخانه چیکار مونه. With a mighty kick, he ejected Khoja Nasreddin into the roadway under his ass's hoofs.
از پیش کی بگم ما خواجه نصرالدینم اون خونده چایخانه یک لغت میز نه بند منایره زیر پای خر زیر ریمونه پرتامشون Be gone, filthy jackal, and never show your nose again in this village. گم شو برو از اینجا. دور دیگه شکل خدایی ده نشان ندی. If you do, I swear I will break all my fence poles upon your back. اگر این دفعه ما تو روش کدوم اینجا دیگه اینمی تمام اینگا و چوبا که دم چایخانه از مست ده پشت است میدانمون مینارم. خواجه نصرالدین picked himself up without uttering a word. خواجه نصرالدین همزون چه بال شد کپم نزد. Leapt into the saddle and drove his ass down the road at a smart trot. كان مخرخ بليش شش بس مخرخ رام قد دقرايش بچك دقيقة نخرج من جما groaning and grunting at every jolt. أزوج تاب خورد ريا بلي أزو خرخو جاي أخمنا جاي أخمنا أخ ريا. And followed from the chaykhana doorway by a quintet of imprecations. بس يعني متر كريا اسپاس زوج ونام دقيقة یک دو میزنه یک آواز میده یک جیب میزنه مين قرنا کی هنا طوال اسپاس زين خب يم شد chapter 5